It is the first one. The fifth one is the application of physics. So in short, we have several machines, several tools, which are popular in the real life, and it links a lot to school physics curriculum. In other way, students can see the application of physics concepts, law, phenomena, and theory sometimes in such machine, in such tool, in such application. So we call that application of physics. So in this topic, we talk about two applications, and it's all related to electricity and magnetism. So first one is electrical generators, and then we have electrical motors. Let's warm up a bit by asking someone. Can you please compare electrical generators and electrical motors? So what are in common between them, and what are the difference? It's a very easy question. So ask real quick. Yes. Can you repeat the questions again, because the internet is not good, so I can't hear. Domain, do you hear my questions? What? Yes, I can hear your question, but I still not get the point. Oh, so you mean my speaking is not so good. So I said that today we will study two kinds of application of physics. Yeah. So one is electrical generators, and the other is electrical motors. Yeah. So what? Can you please compare the two applications with me? Yeah, I think that the rules must be changed on a regular basis, since mechanical friction is easily there. Can you paraphrase? I actually do not really catch the point. Can you paraphrase the answer a bit? Let me think about it. Now that's if you know, you say something. If you don't know, there's nothing to say. Because it's so easy questions. Okay, so let's do classes. Ming, can you tell me what you know about electrical generators? The electrical generator is create the electric. Okay, how it can generate the electricity? It transform the motive power into electrical power. What do you mean by motive power? Is the sum of potential energy and kinetic energy. Mechanical energy, so motive power. Okay, but
in order to do so, yeah, in order to transform from mechanical energy to electrical energy. So what should be inside the electrical generators? Or what can be the components of such generators? Using the rotation of a coil or a magnet, Okay. so it can change the magnetic flux through the coil. Okay, and then the electromagnetic induction is occur. Yeah. To create the electric. Yeah, but that is still something related to physics. That's as we already noted in the previous lessons. It is the fundamental idea that when we change, let's say when we rotate the permanent magnet or the electromagnet, yeah, then the magnetic fields will also rotate accordingly. That causes the change of the magnetic flux through a certain coil, and inside the coil or within the coil there's electromotive force. Yeah, so it will facilitate more or less like batteries. Then we can get the electrical current out if we connect the coil to the outer circuit. Yeah, so but it's just the idea. It's just the physics, phenomena and law. It's not yet application. Yeah, so can you need to say something more? What is the, say, technical component of a generator? So electrical generator include at least two parts. Yeah? So what is the first one and what is the first two? The rotor and stator. Yeah, something like that. And then how they connect to each other, and when do you see the pictures or the videos, or you have a generator in front of you, you need to point out what is rotors and what is stators. Yeah, and more important, what is the functions of rotors and the function of stators. Yeah, that transform from physics to technology. Yeah, we look at a certain technical application with the eye of physics. Yeah, I mean, you get my point. Yes, I can get it, but I think I'm still not confident to explain it to the class, so can you please let anyone help me with this part? Oh, yes. So you meant that do not spend too much time on me. Just move to the other one. Yeah, I know. That's the type warm-up. I know that some of you already prepared well for the lesson, and some other still lazy as usual. But we will have a look at the what we need to teach and what is the roles of the experiment. So we will discuss a little bit, and we look at the textbook that we have, and that's one more textbook. We'll look at the five textbooks that we have,
And to ensure that we know the objectives of the lessons and the roles of the experiment, we scale up to around 9 a.m. And then, as usual, that will guide you through the videos of the experiment for you to know exactly what are available in the lab room. So that next week, when you come to the lab room, you will see all of the equipment. And maybe we need to spend the time wisely from next week. It's like we will use major parts of the session for the new experiment, but we will spend the minor part, let's say 40 minutes or 1 hour, for doing the experiment that we already studied, but via video. Yeah. So today's that will help you to go through. There's, as usual, many experiments, many videos, and you have a lot of tasks to do. And let me remind you that there's no midterm test for this course, because you actually have a lot of tasks to do. And every task has the due date. Yeah? If you do not finish the task in time, there's no chance for you to submit. And then Dr. Quinn and I will just look at what you have done and submitted to CSP. Yeah? Not only the quantity, but also the quality. Yeah, so please, if you do not prepare well before the lesson, and also working hard to finish the task in time, so there's many certainty that you will get only 4 or 5 out of 10. Yeah, and of course I still remember the person who is active, and I also asked that in Quinn to note down who is active. So it's kind of plus for the midterm exam. Yeah, but actually it's not the exam. Okay, so let's have a look. Maybe we start with Vietnamese. It's easy. So it is a topic about the electrical generators and what students already studied before. So you know that this one is actually grade 12. Yeah. Last week we talked about electromagnetic induction, Lenz's law, Faraday's laws, eddy current, etc. It's in grade 11. And 1 year later, according to Vietnamese curriculum, students go back to electricity chapter again. Yeah, so let's say this one. Maybe I ask someone, Quinn, why do you turn off the camera and Thanh Huyền, etc. Hồng Nhung? Maybe I ask Thanh Huyền. I will ask the person who doesn't show off the video. Thanh Huyền, are you there? So I will note down Thanh Huyền is absent for today. Dạ. Em thầy là hôm nay em mượn laptop để học, nên là em học máy cây, không có camera. Okay. So what is the title in English? Good. Let's see. Dạ. Okay, so I asked Neta. Neta, do you hear me? Yes. Okay, so what is WSHL in English? It's a stupid question ever. No. Sorry. The literature is
Yeah, so it means it isn't in the mind actually. Yeah, alternating current. Alternating currents. And how about the motel? There's direct current. Direct current. So what is different between direct current and alternating current? From grade 6 up to grade 11, students study direct current. Of course, in grade. Direct current is not change, don't change. What does it mean by change? Yeah, it takes too much time, huh? So it means that fundamental knowledge doesn't exist in the mind yet. I should ask someone else. Hoàng Linh. Yes. Yes, what, can you please compare direct current to the alternating current? Oh. Okay, so Lee, what have you done to prepare for the session today? Oh, so you have an English problem. What have you done to prepare for the session today? Lee? Yes. Teacher that. How can we help her? The situation is that it seems she doesn't understand English. I don't know. That if you have a tutor class online even, so Link can join in. Yeah, Link? Yes. Okay, so you know that in order to attend and actively join in a certain session, you need to prepare very well in advance. Yeah. With this course in Vietnamese, it's even a lot of work because you need to read through the manual. You also read the textbook, yeah, and define the objective of the lesson, as I mentioned, and the role of experiment in the learning process in order to support students to achieve the objective. And they also look through the content, the knowledge, and look through the lab equipment, yeah, apparatus, and how we can arrange them. So everything you need to read in advance. So it's hard it's hard 10. Then for this course in English, it's 20, even 30. So you need 2 times and 3 times harder. That's all the terms you should know in English. And the basic term is alternating current. And the basic concept is also what is alternating current. So maybe ask it. Can you please compare between the direct current and alternating current?
Well, the alternating current can change the direction of current in turn, and the direct current only let the current moves one direction. Okay. That reason, the common things in both they are current, electrical current, and it has the similar effects like heating effects or magnetic effects, yeah, or biology effect like get the people shock due to the electricity. Yeah, they have more or less similar effect, but the characteristic of the current is different. When you say about current, something flow, yeah, in this case, it flow in a wire, electrical wire, so it has magnitude and direction. Yeah. When we say about the current, we need to see both aspects. For direct current, then the current, the molecule doesn't change in direction. In Vietnamese curriculum, we even differentiate more, like dòng điện một chiều và dòng điện không đổi. Yeah? So in international curriculum, it's not so much important. But anyway, so direct current, say dòng điện một chiều. So meaning that the direction of the current doesn't change. It's always go from A to B. Yeah? And for annotated for suddenly I could not spell such a word again. Annotating current, let's say. Then the direction, as get mentioned, direction of the current changes in turns, yes, or in periods. Yeah, so for a certain amount of time, we go from A to B, and for the next for the say for the next time, it for certain moments it go from A to B, and then it go from B to A, and then you go from A to B. So it's change the current in turns or in period. And as you can see in the graph, 26.2, you see, let's say the current in the vertical axis in time. So as the time passes by, yeah, then the magnitude of the current also change. Yeah, so for you can see the I. So when the time fly from O, then the current reduce, and then it continued to reduce to zero, and then it increase again, but within a negative value. So it means it changed the direction. So what is the graph of the direct current versus time look like? What is the graph? What does a graph of direct current versus time look like? It is the straight line. The straight line. But there's many ways for the straight line. Straight is it horizontal or is it diagonal or? Yeah. Diagonal. Right. It depends on the characteristic of the current, but at least it doesn't. Let's say it's in when it. If the magnitude doesn't change, then it is horizontal line, and when it is increasing, maybe, but it is not yet in our curriculum. But if it is increasing, then it can be
diagonal lines, or it has a certain angle. Yeah, so but it's something not related much. And then students study whole bunch of things related to alternating current. Yes, now I can pronounce alternating. Alternating currents, and then the circuit, part of the circuit in OE. So when we have a certain circuit with the alternating current, it's like this one. And we consider the circuits with a certain lamp, a certain capacitors, and then a certain solenoid and certain coils in this case. And this result in a lot of problem-solving exercise. And it's all about the circuit. Yeah, and this one maybe is a copy from next week abstract, but that is all about the characteristic of the alternating current itself, and when such current through a certain circuit with a certain electrical component, then it causes a certain change of voltage across a certain component. And for any circuit, we also consider the powers and the efficiency of such a circuit. And then it goes to a little bit of broader pictures. For certain circuits, you only consider part of the complex circuit. It's only considered part of, so from A to B, and the voltage across A and B is alternating. Then it causes the alternating currents. But how to generate the alternating current? Edward and I still already study something. Yeah, that is like for France or for his name already mentioned this basic idea, but for more great child, students will look into detail how technically to generate the electrical current, and commonly it is alternating current. And if we use some diode, then we can also jump from alternating current to direct current. But that is something else. Yeah, so for instance, for Vietnamese textbook, we start with the principle. So you know that for a certain technical application of physics, when we teach, we need to teach the principle. Yeah, we need to teach the structures or the components of such technical application. Function and principle is easy because it's very much related to physics. Like the function of electrical generator is to generating electricity. It's easy. And it's a function. And for the, the principle, yeah? So what is the mechanism behind, or how electrical generators can create electricity? And the mechanism or principle behind is electromagnetic induction, or such machine generate electricity because of using electromagnetic induction phenomenon. Yeah, make using of such phenomena by causing the change of the magnetic flux, and then taking out the induced current, or taking out the electromotive flux.
the principle is such that. So it means that in such machine, there should be part in which we can create the change of the magnetic flux, and there should be part in which we get the EMF, and there's a certain tool or a certain component to take out such the EMF, the electromotive force, or take out the induced current to the outer circuit to use. Yeah, so that is just principle and idea. So for any machine, we need to clarify, as I mentioned, functionality and then principle or mechanism behind. And it is easy, and the general idea is like B, you can see there's at least two ways to arrange things for electromagnetic induction phenomenon occur. Yeah, at least the two cases. And it depends on type machine, there can be more cases. But and the last part is the structures of the components inside a certain machine. How can they arrange together in order to make use of the principle for the machine to function as we expected? Yeah. So the question for this part is like, what components are there inside the electrical generators? How can they arrange together induction, and how to get out the electromotive force to the outer circuit? The question is more or less like that. And here is go to the technical description or technical exploration of the certain machine. As your friends already mentioned, there should be a stators and rotors, and there's also the and rotors and stator has a certain function. And here is how they arrange to each other. And as a model, so for example, for the figures 30.1 it is not just a machine, it's a model for students to understand the basic components of a certain machine. But the real machine is a lot more complicated than that. Yeah, and in physics we also try to teach students, but do not spend too much time. Otherwise, we teach technology. Yeah, so we do not really teach technology as such. We teach the physics behind technology. So that's the point. And of course, for the next step is how to take out the alternating current, and in this case we use 3 coils. In this case, the coils number 1 here, coil number 2 here, coil number 3 here. So this means we take out 3 electromotive forces. We go E1, E2, and E3. And basically they are the same. They are only difference in phase. So in the graph you will see the phase difference. But the magnitudes and frequencies of the EMF are more or less equal. And in terms of formula, you also see the similar thing between the 3 is EMF. The only difference is the phase, 2 pi over 3. And this is kind of generators, but it doesn't only generating 1 EMF, but 3 EMF. And this one has a lot of application in the real life. Yeah, so it is kind of extension from 1-phase generator to 3-phase generators. And when we have a 3-phase, then we also need to connect the generator to different parts.
different places. Like there's one place for this village and the other place for other village, or in a certain big company or factories, that's a different part. So we can also use different phase. Yeah. So the extension issue, let's say, is how to connect the generators, the three-phase electrical generator, to the different place where the electricity can need to be used. And so the problem is continue to going due to the needs of the society and technology. This is something in the previous centuries, the 20th century. But nowadays, for the 21st century, there's a lot of advanced things happened. And so this means this one do not need to take much time. That in terms of knowledge, but the way to practice is more important to develop the computer in students so that they can also respond to today's problems. I don't know if you get this point. Hopefully, a few of you understand that point. And still in this session, that will help you to understand the experiment a bit. I don't know if you do not read in advance. I don't know if you can get the point. So it is another one. It is the rotors, yeah, or let's say a machine. So it's mechanical rotors. So something can rotate, and in this case, in order to rotate something, of course, we need to make a certain moment or certain torque, or in short, we need to create a force acting a certain things, and it can rotate around a certain axis. Then under the effect of the force, something will spin. But the point is that how to create such force. So in the and so in the figures, it is models to explain how we can rotate something. So in this case, we make use of magnetic force. Maybe we use English for you to only use this one. I plan to ask you something, so please prepare for that. So in this case, model to explain how we can rotate, a certain coil, yeah. So for the first model, it's easy that we have the needle magnet, yeah. Then we have a U-shaped magnet, and when we turn the U-shaped magnet, then the needle magnet will rotate. It's easy because of the magnetic force. And the second model is a little bit harder to predict what will happen and how. So maybe I ask, because that's also part of the lesson. I ask here. Yes. Do you already see the model, and do you also see the text? And besides, I think it's easy for you. Can you please explain to everyone what happened when we rotate the bar magnet? If we rotate the bar magnet, I think that the magnetic flux through the coils will change over time, and then it will induce induction currents inside that coil. Yeah. And then what happened? I think that's because the rotations is not stable, so
I think that's because the rotation is not stable, so the induced currents is also changing over time. It can be increase or maybe decrease. Yeah. But that is something we could not observe. If you consider it as a teaching situation, if the teacher asks students to predict something, so it means that after that we can check if it really happened as student predicted. Yeah. So for the case of the figure 31.2, I asked Hill to predict what happened when we rotate the U-shaped magnet. Yeah. So Hill, please predict thing will happen, and we can observe by doing the experiment. This only thing we observe, I think that is the if we have a voltmeter or maybe the ammeter, we can see that inside the coil have currents. So it means a small currents, yeah. No, it means that you do not read the text yet. Although that is part of the thing you need to prepare in advance. You're pretty lazy here. And if you even do not read yet, you can read very quickly the text on the side. And it's clearly explained. It's very pretty. But anyway, so you can spend a few minutes. The text here is easy to read, and you also have it in the computer. So, and answer me, what will happen when we turn around continuously the bar magnet as the U-shaped magnet? Yeah, I see Daddy behind him, so I should ask it for him to show off a bit. Hi, Kit. Can you please predict what will happen then? After reading, so if we rotate the U magnet, so the rectangle coil also rotates, but after rotates for a time, so the rectangle coil will rotate slower than the U magnet. Okay, that is what you read, but now you need to explain. Now, please explain why you predict that the rectangle coil, let's say, will rotate. What is the reason behind your prediction? According to my knowledge, I think that the U magnet generates the magnetic field to the rectangle coil. So okay, so we have no time for Kit to think. I think that
the fork in two sides of rectangle will destroy each other. No, it doesn't cancel out each other. No. Now you see that as Hill already say that when we turn the U-shaped magnet, and the flux through the coil also change, and there's a induced current, and you know that the current in the magnetic field will be acted by a certain magnet force. So in this case, the two sides, the two vertical sides of the coils will be acted by the force. And these two forces are opposite. Yes, I know it's opposite, but it doesn't exert on the same point, so they do not cancel out each other. It causes the two moments or the two torques, and in this case, the effect of the moment is to have the same direction. It's counter-clockwise or anti-counter-clockwise. So in physics we call couple, look. So because of that couple, then the coils will rotate, and according to the Lenz's law, I'm looking back, and so there's two things for Kit and also for everyone to try to explain. The first thing is why the coil will rotate in the same direction at the U-shaped bar magnet, or at the change of the magnetic field. And the second is why the speed of the coils is always smaller than the speed of the U-shaped bar magnet. So those things are not written clearly in the textbook, and that is the place for you as a teacher to think well in advance. And then when you are in your class, you can explain to students, and students will admire you quite a lot, because you already explained something which is not in the textbook. And that is why we call comparable, yeah? And it is the key terms for this topic.
And that again, so we in today's session we have generators and we have motors, and for each application we need to teach about the functionality, the principle behind, and the structures. Yeah. So this one is motor. The function is to generate, and motor is to turn something, yeah, as a machine. And as we can see that in the real life, we need the motor a lot. We need everywhere. It's like the fan we have. We have the motor to take the water from the land up to above the land, to get the water for use. Yeah, we need a motor for car, for bicycle, for anyone to rotate. So nowadays of course we have a few cars of VinFast, but VinFast now they also create the electrical cars, and that is really going really related to this topic, how we can use electricity to generate a certain a certain motors, to make something turn. And the principle behind is simply we try to make use of the magnetic force. Yeah. So it means that we need a certain magnetic field, and we need a certain coil with a current inside. There's many ways to create a current in the coil, and then under the effects of magnetic field, then there will be magnetic force, and the force will cause the coil turn. So the basic idea is like that, but how to do it exactly and technically, then it is the first part is structures. So in this case, we create the rotating magnetic field by using the three coils with the three different EMF, and it causes the magnetic field at the point O. It is a vector B, it turns, yeah, and then we have also turning turning magnetic field, and then we have a certain a certain coil, let's say, at the point O. So under the effects of changing magnetic field, so the coils here also change accordingly. So that is the kind of coil is for attaching many different coils, and then it gets induced currents according to these models, and then it will turn. But there's not only one coil, but it's several coils which will be in more or less in these structures. The three couples of coils, or 6 or 9, etc. It depends on the technology. But under the effects of magnetic force, then the whole system, or we call that motors, will turn. So that is something that is about the functions and principles and the structures. It is a fundamental thing related to application of physics in daily life. So in this advanced textbook, and you see a lot of detail, I suggest you to read this one very carefully. And I know that when you were a student, you study this one. And at the moment, you need to compare. You need to be able to compare what is the advantage and what is the disadvantage of a certain textbook. Yeah. As I mentioned, when you was a grade student, you only care about one textbook. That is the basic textbook. Is like you see, it's familiar for you. But actually, there exists an advanced textbook like that, but you do not know much. But when you are physics students at National University of Education, you already know this one. You should study this one further,
and compare with the basic one. So that you will see the difference in approach to a certain lesson. So, for instance, for this one is about for the part about the electrical generators. It doesn't focus much on principle, but it starts with the structures of the machine. Right away going what is inside the electrical motor, etc. And explain a little bit why it needs to be lighter by trying to explain by making use of the concept of electromagnetic induction, etc. Yeah, and more or less similar to the other part, when they always start with the structures, components, and then they try to explain why it's like that. But for this one, it always starts with the functionality and the idea first, the principle first, and then the structures, the structure like that. Yeah, so it really is a two different approach to teach about certain physics application in real life. It depends on you to decide which way you prefer, and each has a certain advantage and disadvantage. And about the motor also more or less the same. You can read the two textbooks and you can learn from each textbook a certain things. And you are the person who decide what you will include in the lesson plan and to teach to students. Yeah, and go to the international textbook, let's say. So for the AS level or A level, the generator is just small, as I explained before. So we have the whole, the chapters or it is electromagnetic induction, as you can see in the left. Then there's explained the Cambridge curriculum doesn't how to say distribute the content into the lesson. There's no separated session for generator. So generator is simply the next topic or the extended things that go after, say, eddy current. Yeah, so it's go by sequences, and it is really up to the teacher to decide. For the lesson one, it starts from here to here, and for the lesson B, it can be from here to here. So it really provides the teachers more autonomy to decide what to include in a certain lesson. Depends on his student or her student. That is something I want to say more. And for generators, it's like that. Maybe I trigger the English a bit by just simply translate this one before I leave the floor for that. Quinn I really ask that, can you please have I could not see all the others, so how I can only see Hiếu, Nhung, Nhật Hà. How can I see the others? Thay đổi bố cục. So okay, so I asked the one who I can see. Ngọc Hà. Ngọc Hà. So this is the part, try to explain how the generator works. So can you please translate into Vietnamese? Right away. Generators. We can generate electricity by spinning a coil in a magnetic field center. Ngọc Hà, Hàn Ngọc, Trần Thị Hà Ngọc.
tiên là chúng ta có thể tạo ra nguồn điện bằng cách quay một cuộn dây trong từ trường. Điều này tương đương với việc sử dụng động cơ điện quay ngược như ở hình 28.26 cho thấy một cuộn dây quay theo ba hướng khác nhau. Khi nó quay, chú ý rằng tốc độ của không phải quay theo ba hướng đâu, ở ba hướng khác nhau. Orientation là định hướng, ở ba hướng khác nhau. Hiểu ba hướng khác nhau. Chú ý rằng tốc độ quay khi thay đổi từ thông là cực đại khi cuộn dây chuyển động qua vị trí nằm ngang. Có nghĩa là một bên cắt qua vị trí nằm ngang, một bên sẽ cắt xuống vị trí dưới của các đường sức. Một bên kia sẽ cắt nhanh dần lên phía trên. Ở vị trí này chúng ta có thể chúng ta nhận được một cảm ứng, một suất điện động EMF khi cuộn dây di chuyển qua vị trí thẳng đứng thì tốc độ thay đổi của từ thông sẽ bằng 0. Các mặt của cuộn dây chuyển động song song với đường sức, không cắt, do đó hầu như không có bất kỳ thay đổi nào trong cái từ thông. Hai 28.27. Em nói tiếp đi. Hình 28.27 cho thấy liên kết từ thông thay đổi so với thời gian. Khi dây của dây quay theo định luật Faraday thì suất điện động nó sẽ bằng trừ thuộc độ thay đổi từ thông trên delta t. Khi từ thông của cuộn dây là cực đại thì cái độ thay đổi từ thông sẽ bằng 0, và do đó suất điện động cảm ứng cũng bằng 0. Khi từ thông của cuộn dây bằng 0 thì tốc độ thay đổi của từ thông sẽ là lớn nhất, có nghĩa là đủ thì sẽ dốc nhất, và do đó suất điện động cảm ứng sẽ là lớn nhất. Chỗ này sách nước ngoài thì họ thiên về dùng diễn đạt bằng lời. Thế còn công thức ở đây là gì nhỉ? E bằng gì nhỉ? Công thức là E bằng trừ delta phi trên delta t. Rồi, thế thôi. Tức khi mình dịch thì mình không chỉ đơn thuần là mình dịch từ dựa trên câu trước, mà mình phải sử dụng cả hiểu biết của mình nữa, thì dịch nó thoáng ngay.
Ngọc, em là Ngọc hay là Hà? Em là Ngọc ạ. Rồi, Ngọc có biết người ta đang cố gắng lập luận thế này để dẫn đến điều gì không nhỉ? Biết không? Người đang cố gắng diễn đạt điều gì? Buổi trước thì nói là nó là một chuỗi lập luận ấy, global beginning ấy, thì mình đã đi được mấy nhịp rồi thì mình sẽ phải đoán được. Thì khi mình đọc thì mình sẽ đọc nó chủ động hơn, đúng không? Mình đỡ bị phụ thuộc vào câu chữ. Vì nếu mình đoán được nó sắp cái gì tiếp theo, với lúc đọc được đúng người ta viết như thế thì chứng tỏ mình tư duy là đúng. Bài trước thì hay là từ đấy cái này như sách của chương trình Việt Nam thì cái phần cảm ứng tự từ thì lớp 11 trong phần đấy phát lớp 12 nên nó bị đứt đoạn. Chương trình của nước ngoài thì họ dạy theo chủ đề mà, cho nên họ nối vào luôn, cho nên nó vẫn đi được cái nhịp này. Đấy thì đối với cái bài trước ấy, hiện tượng tổng điện từ này thì có Lance Faraday thì mới quan tâm đến sự hình thành của suất điện động thôi. Và đối với định luật Lance thì là suất điện động có chiều giấu như thế nào, đúng không? Và đối với định luật Faraday là suất điện động lớn hay nhỏ thì phụ thuộc vào gì. Đấy thì bây giờ xét đến cũng câu chuyện đấy thôi, nhưng xét đến một cái cuộn dây mà nó quay liên tục trong từ trường thì nó thực ra nó là cái câu chuyện mở rộng thôi, nhưng nó gợi ra một cái ứng dụng, của hiện tượng đấy. Tức là học vật lý không phải để cho biết, để hiểu về thế giới, mà còn là vận dụng được để mà cải tạo thế giới, hoặc là để mà có thể tạo ra được những cái giải pháp, những cái tiện ích, những cái máy móc phục vụ cho cuộc sống con người, để con người để sống tốt hơn trong thế giới đó. Đấy thì đây là cái câu chuyện đi tiếp đấy. Thế cái chuyện là nhắc lại là ta có một cuộn dây nó quay liên tục, tức là một vấn đề nó mở rộng ra, thì người đang cố gắng diễn đạt điều gì Ngọc nhỉ? Dạ thưa thầy, là người đang cố gắng là diễn đạt là đây người ta cố gắng chứng minh là từ trường sinh ra dòng điện. Trời, cái đấy là bài trước rồi. Đây trường hợp ý tưởng học từ một quýt này, sao mà phải nói nhiều này? Đấy, học gì kia nếu không đoán được ở đây thì thầy đang muốn hướng dẫn các em cái cách đọc thôi. Tức là mình đọc là mình phải tư duy cùng, và thứ hai là mình phải liên hệ với kiến thức của mình đã có. Bên tiếng Việt ấy, mình cũng liên hệ với cái logic mà mình đã biết khi mình là học sinh, để mình đoán được xem tiếp theo họ viết cái gì. Sau đó khi mình đọc ấy, thì đọc tiếng Anh này thì mình sẽ cũng có một dạng là đưa ra dự đoán và kiểm tra đấy. Thì nếu mà họ viết theo đúng cái mạch mình đi, chứng tỏ mình đang tư duy đúng mạch. Cái mà cần rèn cho các em đó là cái tư duy về logic hình thành kiến thức. Cái logic đấy là cực kỳ quan trọng. Cái tiến trình dạy học nó sẽ phải bám theo cái logic hình thành kiến thức. Chứ còn quy trình 5E, 6E, rồi quy trình dạy học về vấn đề vân vân thì đấy là những cái quy trình chung nhất. Nhưng khi mà phối vào những cái loại kiến thức khác nhau ấy, hoặc là những cái kiến thức cụ thể thì nó có cái logic riêng. Có logic riêng mà mình phải bám, mình cần phối hợp cả với cái logic hình thành kiến thức thì nó mới ra được cái tiến trình mạch lạc được. Khi dạy về ứng dụng kỹ thuật thì lúc nãy thầy nói một tràng tiếng Anh thì ta phải làm rõ 3 thứ. Một là chức năng của cái ứng dụng đấy để làm gì. Thứ hai là cái nguyên lý vật lý ấy, hay là gọi ngắn là cái nguyên lý, cái cơ sở nào mà cái máy đấy có thể làm được cái chức năng đấy. Và thứ ba là để cái máy đấy làm được cái chức năng đấy với cái cơ sở vật lý này thì máy đấy cần được cấu tạo như thế nào. Đấy, khi dạy về muốn kỹ thuật thì phải làm rõ 3 cái đấy. Và đấy là cái logic, đúng không? Đối với sách nâng cao thì họ sẽ tức là sách mà nó thiên về tư duy ấy, thì
thì sẽ tập trung về mặt chức năng và mặt nguyên lý trước. Tức là theo nghĩa là ta có kiến thức rồi, bây giờ ta vận dụng kiến thức đấy như thế nào để tạo ra một cái máy có chức năng như mong muốn. Và do vậy thì bắt đầu bằng nguyên lý như thầy được vừa đặt vấn đề, và cái phần lớn thời gian của bài là đi tìm tòi xem cái cấu tạo, các bộ phận, các cấu tạo của cái máy đấy nó được lắp đặt và vận hành như thế nào. Thế còn đối với sách cơ bản của sách của em hay học thì người ta sẽ học ngay về cái máy, với tính chất đây là một cái máy có trong thực tế, nó được cấu tạo như thế này. Đấy, tức là và gần như học sinh sẽ phải nhớ về từng cái đó chứ chưa hiểu ngay. Nhưng sau đó thì để mà hiểu thì đến cuối bài thì mới đặt ra câu hỏi là thế thì với một cái máy mà được cấu tạo như vậy mà lại có chức năng là tạo ra điện thì cái kiến thức vận dụng ở đây là gì? Đó thì cái phần dạy của sách cơ bản thì nó tương đối gần với dạy công nghệ, và nếu các em đọc ở sách công nghệ thì thấy gần như là nó bị trùng nhau. Đấy, cho nên là chính vì thế nên khi mà làm chương trình thì chương trình mới này thì sẽ và nó cũng khá phù hợp khi mà ở khoa lý thì vẫn sử dụng chủ yếu các sách nâng cao để thảo luận với các em về tiến trình dạy học. Thì cái logic ở sách nâng cao và cái logic của chương trình cụ thể là cái phần đến anh này chẳng hạn, thì em sẽ thấy nó sẽ đi từ vật lý ra công nghệ. Đó thì những cái chuyện như thế là đầu của một người có lý luận ấy, thì sẽ khi đọc cái phần này là cũng sẽ nhìn từ góc độ dạy học nữa. Thì đây là sách giáo khoa mà. Đó, bây giờ Ngọc đi tiếp rồi. Dịch nốt phần này. Do vậy, for course like this, there's a varying map. Do đó đối với một cuộn dây như thế chúng ta có thể nhận được suất điện động, những cái suất điện động khác nhau. Đây là cách để suất điện không. Từ nhớ lớp cao mà để thầy được điều chỉnh cho tiếng Anh thì nó thừa quá. Ở đây không phải là các suất điện động khác nhau, ở đây là A nữa mà em. nhận được một suất điện động khác nhau. Đây là cách không, một khác nhau là khác cái gì em phải dịch varying nó khác gì. Nó là một suất điện động biến thiên đúng không? Biến thiên biến đổi rồi. Đây là cách dòng điện xoay chiều được cả hai. Đấy, thực ra nếu các em có tư duy thì các em sẽ đoán được đây là người ta đang có lập luận là nếu những cái nội dung trước thì đã lập luận để hiểu được cái sự xuất hiện của dòng điện và xuất hiện của dòng điện, rồi chiều của dòng điện, độ lớn của dòng điện. Đó, nhưng bây giờ xét lên một cái bối cảnh mà cuộn dây nó quay liên tục ấy, thì cái dòng điện đấy nó có một số cái đặc tính, mà dòng điện đấy thì được sinh ra một suất điện động, thì suất điện động có đặc điểm thế nào thì dòng điện có đặc điểm như thế. Thì cái suất điện động xong ở đây cố gắng lập luận là để suất điện động thấy rằng cái suất điện động đấy nó lớn nhỏ khác nhau, và thậm chí là nó sẽ đổi chiều, rồi dẫn đến thì nó sẽ tạo ra cái dòng cũng sẽ đổi chiều và thay đổi độ lớn. Đấy, thì nếu đoán được như thế thì sẽ rất là thoáng. Còn một cái nguyên tắc cuối cùng, hoặc là không phải cuối cùng nhưng mà là một nguyên tắc nữa, đó là hồi em đọc, hồi em sẽ thấy cái cấu trúc của lập luận, thì đang lập luận như thế thì kiểu gì nó cũng có cấu chốt. Nên nếu như Ngọc là người có kinh nghiệm thì thầy hỏi như thế, em không dự đoán được thì em sẽ đọc lướt đi một chút nữa, màn hình nó vẫn đang chiếu từ nãy giờ, là em sẽ tìm được câu chốt. Em tìm được câu chốt thì em sẽ quay trở lại trả lời được thầy là đây là đang cố gắng lập luận rằng là cái xuất hiện động trong cuộn dây quay liên tục này cũng sẽ biến đổi liên tục. Thế cho nên ở đây mình vừa chưa có tư duy mà mình vừa chưa có kinh nghiệm nữa, và tất cả những chuyện này nó sẽ được bù đắp bằng cái sự cần cù. Còn nếu không thì mình sẽ không bao giờ đạt được đến trình độ như thầy Đạt đâu. Thầy Đạt chưa đi nước ngoài ngày nào đâu. Thầy Trình hay các thầy cô nói được tiếng Anh đi nước ngoài thì em bảo là đã đi nước ngoài rồi.
Chứ thầy Đạt chưa đi nhưng anh bây giờ lúc một lần nào thấy đang đọc hiểu dịch mà nói tiếng Anh tốt mà. Từ đấy không, ông Đạt tôi không cần cù, ông không làm được đâu. Mỗi ngày thì nghe thầy mắng vốn tí thế nhé, để mà biết, để mà có cái tự trọng để mình thay đổi đi cái việc chuẩn bị trước này, rồi cái chuyện tham gia trong quá trình tương tác, không chỉ với thầy Trình đâu mà thầy Đạt trong thời gian tới đây này cũng sẽ phải tương tác. Để đây là như thầy Đạt nói đấy, nó là cái dịp để mà chúng ta tương tác với nhau, chúng ta luyện tập. Nếu các em có tham gia hàng trăm cái câu lạc bộ tiếng Anh, hàng trăm cái khóa ở bên ngoài, hàng trăm cái khóa ở trên mạng, thì nó cũng chỉ là cái tiếng Anh giao tiếp phổ thông thôi. Chứ mấy khi các em có dịp em được tương tác trong cái bối cảnh vật lý đâu. Không biết dùng sau này các em chắc chắn nếu mà các em muốn dạy cái trường môn quốc tế thì mà không dạy được thì sao có tiêu tiền. Rồi khi các em về các trường chuyên thì thầy nói rồi là rất có thể người ta sẽ mời các em sẽ được giao là phải dạy một số tiết một tiếng Anh vân vân. Thì mình không đáp ứng được thì mình gắn cái mắt thầy ca làm gì. Mà nói thật là dạy ca mà không dạy được lý một tiếng Anh thì so với các bạn ở các hệ khác dạy được lý một tiếng Việt chưa chắc đã bằng. Và các em chẳng có điểm gì hơn nếu không dạy được lý một tiếng Anh. Còn dạy lý một Việt thì tin là không bằng hội đức thường. Thế nên bây giờ mình không thể để cái dạng giờ ông giờ thằng được, đúng không? Dạy tiếng Việt cũng không đến nơi, mà dạy tiếng Anh cũng chẳng đến chỗ thì mình thành những loại giáo viên gì. Đó, cho nên một mặt thì đấy thầy vẫn đang combine một chút, mà rồi thầy dạy các bạn là sẽ chỉ dùng tầm một tiếng Anh. Nhưng thầy combine một chút cái tiếng Việt vào để mà nói cho nhau cho hiểu. Ở đây nhiều bạn đang bị bỏ lại phía sau rất xa đấy. Còn những bạn là tỏ ra là có thể theo được cái nhịp rồi thì cũng phải ý thức cao hơn nữa để vượt qua được cái bẫy trung bình, đúng không? Mình khá so với các bạn thôi, chứ ngay so với thầy Đạt hơn ta có mấy tuổi thôi thì đã không so được rồi. Okay, so please help me to go ahead, continue with the videos and please spend time for students to work on their own, and they need to report something after each video. We know that we try to explain a lot of things and as clearly as possible, but it's only our expectation that they understand. But I suppose they will not understand. Just a very few can catch up what we try to explain. So it will not work. So please assign them the simple tasks and let them work on their own, and they need to report something back, and you comment, and then go to the next videos. Yeah, so that please go ahead. Yes. So in this lesson we will have 3 technical applications. The first one is the AC and DC a single phase generator. So can you guys see my screen? Yes. Okay, so in the first video, Mr. Chet will introduce you about the single phase AC and DC generator, about the structure and the function of the model here. So I want you to watch the video, and then after the video I want you guys to do 2 tasks. The first one is to tell me about the components of the model and the function of those components in English, and then answer the question about how can we collect the AC
and DC current from the generator using the brushes. So now we are going to watch the video together. Dùng cái máy này ra để chúng ta cùng theo dõi cái bố trí của dụng cụ thí nghiệm này nhé. Cho máy này càng một chút. Thầy sẽ zoom lại gần nha. Đây là đây để cho các em nhìn này. Sẽ hướng nào các bạn. Và chúng ta cùng theo dõi. Thế thì đầu tiên là chúng ta suy nghĩ đó là cái máy phát điện thì sẽ là ứng dụng những kiến thức nào một tí. Thì chắc là nhiều bạn cũng là suy nghĩ hình dung ra đó chính là chúng ta sẽ ứng dụng một cái hiệu ứng của một tí, đó chính là cái hiện tượng cảm ứng điện tử. Khi một cái vòng dây có cái từ khâu liên tiếp, khi vòng dây có từ khâu liên tiếp vào đó, một cái đặc biệt có một cái từ khâu liên tiếp vào đó để xung quanh vật điện đấy sẽ có cái vòng điện nhỉ. Thế là thế nào đấy, những cái từ khâu nó có rất nhiều cách. Thì với cái máy phát điện thì người ta sử dụng một trong cách đó là người ta sử dụng cái gì? Người ta sẽ để cho cái cuộn dây quay xung quanh một cái từ trường nào đó để cho từ trường liên tiếp vào cuộn dây đó, hoặc là quay cái nam châm quay cái từ trường xung quanh một cái cuộn dây cố định. Ở đây thì với mô hình này thì chúng ta sẽ thấy là cái phần rotor chính là cái gì? Rotor nó quay chính là cái phần cuộn dây này. Đây là cuộn dây em nhìn thấy là rotor. Thế còn stator đứng yên chính là cái nam châm này. Nam châm này thì người ta phải làm cái một cái cầu nối nữa, một cái cầu nối để phân bố đều để cho cái từ trường sau cuộn dây, xin lỗi, từ trường trong cái nam châm đứng kính này, nó sẽ dẫn cái từ, nó sẽ dẫn từ xuống hai cái khối kim loại, này có cái tính chất sóng từ, khả năng cao là sẵn ngon, thế thì ta sẽ đặt cái nam châm này và cái vị trí này thì chúng ta sẽ đều là hai cái cực một cái này mình đâu mình học nó rồi. Ta sẽ đặt hai cái cực cực bên này sẽ là cực một cực màu đỏ sẽ là cái cực loss là cực bắt, còn cực màu xanh là cực stars. Đây là tùy ý đâu, cái này thì chúng ta cũng không quan trọng lắm, chúng ta có thể kiểm tra sau. Rồi thì sẽ có kỹ hơn là kỹ hơn có nơi như màu đỏ, bắt có nơi như màu đỏ là cực nam. Đấy chính là đã giới thiệu xong em phần rotor này, rotor này, đây là cái phần stator là cái nam châm này, chỉ nhớ. Thế khi cuộn dây quay, khi cuộn dây này quay xung quanh từ trường thì sau cuộn dây này thì giữa hai đầu của cuộn dây này sẽ xuất hiện một cái hiệu thế. Thế nên nhiều bạn hỏi tại sao đây thầy nói là có một cuộn dây rồi tại sao đây có hai cuộn dây? Thực ra là có thể là một cuộn dây thôi nhưng mà bố trí ở đây vì có cái trục này, thì có cái trục này người ta bố trí một cái cuộn dây có cái trục giữa đây khó, và cả cái cuộn dây làm hai phần, một phần đến phải, phần đến trái rồi cũng nối với nhau đó. Hai cái đầu ra của hai cuộn dây thì em có thể nhìn thấy hai đầu ra của cuộn dây. Thì tôi mình máy này càng một chút nha. Đây thì em nhìn thấy này, đây là cái đầu ra thứ nhất của cuộn dây. Phần còn lại đầu đây là hai cuộn dây. Cái hai cái đầu dây này sẽ được nối như thế nào? Hai cái đầu dây này nối ra ngoài, nối ra ngoài bằng cách nào? Nếu như cái LC thông thường nếu mà chúng ta mà nối ra ngoài thì chúng ta có hai cái đầu này chúng ta có điện rồi, nó giống như hai đầu của pin. Khi mà cái cuộn dây này quay xung quanh từ trường thì chúng ta nối ra một cái thiết bị là nó có điện rồi. Tuy nhiên
chi đến hàng mỗi hàng thì đây thì chắc là sẽ nối vào cái phần vành thứ loa nhá. Vành này thực ra thì nó là vành tròn thì nó chỉ là cái vành gắn tắt thôi, vành của nó là cái hình trụ nhá, vành có hình trụ như là hình trụ ở đây thì nó là cả nhá. Em nhìn cái tất cả nó cái tất cả đấy hình trụ này là cái tất cả thế còn đầu đây đầu là mình sẽ nối từ dưới nhá, và mỗi ra ngoài cái mỗi hàng nữa này cái gì một cái hàng nối lên đây nối vào cái vành trụ nhá, cái hình trụ này hình mặt trụ nhưng mà mặt trụ này nó được cả mặt trụ này được cả ra cho nên để cho hai cái mặt trụ cả cái lon vào nhau mà không nối liền với nhau nhá. Và có cái thực khác này em nhìn cái thực khác này đấy, để hai cái thực này nó không nối liền với nhau thôi. Nếu mà nối liền với nhau rồi thì là hai đầu dây nối liền với nhau rồi thì không thể làm lấy điện ra ngoài, đúng không? Thì chúng ta suy nghĩ cái logic của như vậy thôi nhá. Đó là hai đầu này phải connect điện với nhau nhá. Rồi thế để lấy điện ra nhá, để lấy điện ra thì chúng ta làm thế nào để lấy điện ra cái hai đầu này để lấy điện ra thì như là chúng ta suy nghĩ là không được, chúng ta dùng một cái chỗ đặt cái điện, một chỗ đặt cái hai đặt cái đây nhá, đúng nhỉ? Thế thì hai cái đầu này lấy ra hai cái đầu này nhá, thì coi như là tiếp xúc với cả hai cái đầu đây này nhá, hai cái đầu của cái chỗ tiếp này tiếp xúc đây, do đó chúng ta sẽ cần sang để chúng ta lấy được điện ra ngoài, tôi gọi là nhá. Thế thì với cái là thế này lấy điện các kiểu như thế này thì đương nhiên là chúng ta sẽ gặp một cái khó khăn trong những là cái địa điểm trong thực tiễn, đó là cái chỗ gắn này liên tục ma sát lại cái bàn nhá, cái chỗ gắn này liên tục bị ma sát lại mình đã quay như này nhá. Để các em dùng sau thời gian thì chắc chắn là sẽ bị hỏng đi nhá. Đấy cũng là một cái điểm trong các chi tiết của các máy, một số máy phát điện hoặc là một số cơ điện để sử dụng trực quét sau một thời gian trong cái định mỏ thì dùng luôn là chúng ta phải đi thay thế cái chỗ này nhá. Thế thì lấy điện ra ngoài hai đầu đây này nhá, thì dùng tầm 5 chuột thì là hai đầu đây này nhá, một đầu là một dây đỏ một dây xanh màu xanh cho phân điện ra nhá, sẽ nối ra ngoài để phát điện sẽ có điện hay không thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là chúng ta sử dụng một cái thiết bị khác để điện đơn giản nhất phổ biến nhất đó là cái điện kế, hoặc là cái khác đó là chúng ta sử dụng cái hiệu ứng giác quang nhá, của dòng điện đó là sử dụng bóng điện nhá. Đó, hoặc là đây có hai kiểu bóng điện, hoặc là bóng điện thứ nhất bóng đèn điện thứ nhất đó là chúng ta sử dụng bóng đèn led. Bóng đèn led thì nó có đặc biệt là nó chỉ phát ra khi mà dòng điện đi qua nó trong cái chiều nhất định nhá. Thế ở đây để người ta phát hiện, người ta chứng tỏ đây là cái dòng điện, người ta phát hiện ra dòng điện một chiều hay xoay chiều thì người ta sử dụng hai bóng đèn led này, hai bóng đèn led này, một bóng xanh và một bóng đèn đỏ, người ta sẽ mắc năng lượng cực nhau nhá. Người ta sẽ mắc lượng cực nhau thì do đó là nếu như mà dòng điện ví dụ cực bên thứ nhất là cực đỏ này là cực dương, cực bên phải là cực đen là cực thấp thì cái bóng đèn màu xanh là giảm, nhưng bóng đèn màu đỏ thì vẫn cực không giảm. Thế là cái hai các bạn làm cái chu kỳ cái nửa chu kỳ sau thì bên màu đỏ này thì là cực thấp, bên màu đen này thì là cực dương, thì đây là chúng ta sẽ có sự đổi cực từ cái màu xanh này màu sáng nữa, nhưng màu đỏ này sẽ giảm nhé. Thì người ta bắt luân phiên nhau như vậy thì người ta chứng tỏ cái dòng điện cái dòng điện liên tục đổi chiều chứng tỏ dòng điện là dòng điện xoay chiều. Chúng ta có thể sử dụng một cái bóng đèn khác, đèn thông thường, đèn rất phổ biến đó là cái bóng đèn sợi đỏ không? Đèn sợi đỏ này như này nó có cái sợi đỏ ở đây, nhà cái em nhìn nhà cái sợi đỏ ở đây để nó nóng lên thì nó phải sáng thôi. Thì bóng đèn sợi đỏ này thì nó có đặc điểm là cứ một dòng điện đi qua đủ là chiều như thế nào. Nếu như đủ cường độ nhá thì là bóng đèn này sẽ phát sáng, không quan trọng là chiều từ phải vào trái từ trái vào phải, thì đây người ta chỉ dùng để phát hiện là có dòng điện hay không. Thế còn cái bóng đèn led này người ta phát hiện thêm được là không những chỉ có dòng điện hay không mà chiều của dòng điện hai cái chiều như thế này. Thì với cái đèn led này thì người ta vừa phát hiện ra chứng tỏ là dòng điện này là dòng điện xoay chiều, nhưng mà cũng đồng thời chứng tỏ là cái dòng điện này có phải là dòng điện một chiều hay không tùy theo kịch bản thí nghiệm. Nếu như mà trong cả cái thời gian là chỉ có một
chi tiết phụ để quay cái ô tô này, để quay ô tô này thì người ta sẽ sử dụng có nhiều cách để quay. Ví dụ đây người ta sẽ có thể gắn vào trong thực tế, người ta sẽ gắn vào một cái hệ thống cơ học của cái gọi là cái gì, cái tua bin nhá, tua bin nước chẳng hạn, tua bin nước hoặc tua bin gió thì nó dựa vào cái sức nước chảy hoặc là dựa vào cái sức gió để mà quay cái này nhá. Và cái này quay cái trục này thì sẽ quay với gió làm cho máy phát điện này có khả năng phát điện. Đây là nguyên lý hoạt động của cái hiện tại. Xin lỗi là mình rất sơ bộ là bây giờ nâng cao một chút, đó là theo cái mô hình dung rồi. Đây là cái ổ ốc. Tại sao là ổ ốc này? Sao không phải thể giới thiệu không biết? Okay, so before getting into the advanced detail, we will discuss about the basic component of the AC and DC single phase generator here. So I will. So because some of you might don't know the word yet, so I will show you some words and then you will match the word with the equivalent component. So can you guys see my PowerPoint screen? Yes. Okay, thank you. So here I have several components. So I want you guys to use the word in the box here to name the component. So anyone volunteer? Me, teacher. Is that good? Yes. So because you took part in the Tuesday class, so maybe you should share this opportunity to other students. Yes, teacher. Okay, thank you. So anyone else? Okay, so if there's no one volunteer, then I would like to call okay, Phạm Lê Anh, are you here? Phạm Lê Anh, can you hear me? Okay, so I will note that Lê Anh is not in the class today. Okay, so Nam. I'm sorry. Oh, yes. So can you hear me? Okay, yeah, I can. Okay, so why don't you turn on the camera? I have some trouble with my room, so I'm sorry. I can turn a little bit. Yes, so I need you to do the task for me. So do you know what is the task? No?
Is it feel on the blank, right? Yes. Actually, it's not the blank. It's just because I do not have the arrow here, so I will point to the component and it will say the name of the component for me. Okay? Oh yeah. Yes. So firstly, I have what is it? It is magnet. This is the magnet, and we also have another red and blue thing here. Is that a magnet? Yes. Well, if you watch the video carefully, then Mr. Church said it's not really a magnet. It's just an iron. It's just iron. And when you put the bar magnet here, then the bar magnet will provide the magnetic field to that iron and create a suitable magnetic field for the generator. So yeah, it is a magnet, but not all the red and blue component here is the magnet. It's just a magnet bar here. Okay? Yeah. Okay, so what is inside the magnet here? It is the coin. Yeah, it's the coil. And in this situation, it is a rotor or a stator. It is rotor. Yeah, it's the rotor. So do you know the other name to call the coil in this generator? The other name, the specific name to call the coil here. I think I don't know. Yeah, so anyone? Yeah, do you know? Inside you asked me the application inside this magnet. Yeah, but we have a coil here. But we know that the function of the coil here is to produce the electricity, and we have another name to call the component that produce electricity by the electromagnetic induction in a generator. Now, that Mrs. Quinn has already given you the word in the Tuesday lesson. Do you remember? Yes, that is the brush. No, it's not the brush. Okay, rồi từ đây chúng ta có một cái cuộn dây đúng không? Nhưng cuộn dây này cái chức năng của nó là các bạn sẽ tạo ra để dùng để dòng điện được tạo ra trong cái cuộn dây đấy đúng không? Và trong cái máy phát điện thì cuộn dây đấy nó còn có tên là phần ứng. Thì các bạn có biết phần ứng trong tiếng Anh trong cái trường hợp này nó sẽ gọi là gì không? Cô Quyên đã ở lớp 13 rồi thì Kiệt có nhớ không? Chúng ta sẽ gọi nó là armature. Được chưa nào? Đây các bạn sẽ nhìn này. The armature consists of identical coils. Nó sẽ gồm những cái cuộn dây giống nhau. Thì trong một cái này nó sẽ là phần cảm, là inductor. Nó sẽ cung cấp cho các bạn cái magnetic flux. Và cái phần ứng nó sẽ là cái phần mà chứa cuộn dây. Vậy có hai cách các bạn gọi các cái phần của một cái máy phát điện. You can divide it into the motion like the rotor, which is rotating part, and the stator, which is the stationary part, right? And the other way you can call two components of the generator is the inductor, which creates the magnetic flux, the variable magnetic flux, and the armature which is the part that where the electricity is produced. So chúng ta có phần cảm và phần ứng. Được chưa nào? So if you, of course you can use the coil and the magnet, right? But if you are able to use the more specific, more technical term, then it would be better, right? So in this situation, we will have the armature to call the coil and the inductor to call the magnet. Okay? Okay, we will come back to
component here. Okay, so thank you, Lê Anh. I will call another. Now, can you hear me? Xin Đức Nam, are you still in the car? Okay. Yes. So, we have the magnet and the coil. So the function is to create the electricity, right? So now I want you to talk about how can we collect the electricity. How can we collect the electricity? Yeah. So tell me which components here is used to collect the electricity? Yeah, we can collect the electricity by the two brushes that contact with the rings. Oh yes. So we call it the slip rings. Yeah. Or you can see the word earring in the textbook, but I prefer the slip rings. And yes, but why we need the slip rings and the brushes? Why don't we just connect the two wire here directly to the circuit? Because when the generator is operating, the coil will rotate. So if we just connect to end of the coil into the circuit, then the coil will be twisted and it cannot rotate anymore. Yes, thank you. So as Mr. just said, if we connect directly to wire here to the circuit, and when the coil rotates, they will be twisted to each other and get stuck, right? Okay, thank you. We will talk about the mechanism of the slip rings and brushes in the next part. But now we know that we are going to use the system called bóc điện, right? I also do not know what is the word in English, but in some situations, if you do not know how to call the word, you can call it in two ways. The first way is to call it by its function. Like I can call it like the system that we can use to collect the electricity, right? Or I can call it by call the component of it, like the system that consists of the slip rings and the brushes, right? So in some situations you might do not know specifically the word, but you can use the paraphrase to call the component. Okay. So, thank you now. I will call another. Long, can you hear me? Yes. Okay. So, to detect, now we are going to talk about how can we detect the existence of the current. So here we will use two types of bulb here. And can you tell me which one is, what is this type of bulb? The type bulb is the normal light bulb. Yeah, it's just a normal light bulb, and this is the LED. the LED. So do you know what is the LED stand for? LED is a short term, right? So what is the light emitting diode. Yeah, it's light emitting diode. So it is a diode, right? So what is the characteristic of the diode? The main characteristic of the diode is only let the current to go. It's only light when the current moves in one direction, not in the other way.
Yes. So you say that the dielectric allows the current to flow in one direction, right? Yes. Yes. So we have two types of bulb here, but which one is more important in this experiment? I think the LED is more important in this experiment. Yes. Can you tell me why? Because because in this experiment we want to examine the work of an AC generator, so that the current must be alternate and the direction of the current must change due to time. So the light bulb cannot identify which direction the current is running, but the LED can show that the true LED with the opposite direction can show that the direction is changing due to time. Yes, very good. So thank you, Long. We will use, if we use the light bulb here, we just can detect the existence of the current, right? We cannot detect the convertible characteristic of the current. Okay, so the final one is about how can we operate the machine here, or how can we rotate the rotor in this generator? So I will call another one. Okay, so okay, Tiến Bình, can you hear me? Yes. Yes. So can you tell me the final component here? What are going to use to rotate the rotor? It's a wheel. Yeah, it's the wheel, but in this it is a wheel, but do you know the other name to call the component that we use? The general name in this situation is the wheel, but as Mr. just said, in the real life we do not use the wheel, right? We will use the something like a turbine, or we use the wind or the water to rotate. But what we call the component in general? Do you know? Yes. Tuning. Yes, if you use a turbine, it will be another thing. So here I will show you how can you know exactly the word should be used. So basically we are Vietnamese, so in many cases we will translate the Vietnamese word and we will get a word in English, but it might be not the word that the American or the native speaker use. So if you want to, then maybe you just search it on the internet, like AC generator, for example, and you will see the component of it in English. Not we just translate it from Vietnamese. Okay. So here you can see that we will have the word like a measure, as I mentioned, not the coil, right? And the component here I want to mention is the mover. So you can see that the component used to drive the AC generator is known as the prime mover, right? So in this case, the prime mover is a wheel, but in real life it can be a steam turbine or even a motor, right? So that is how we can get better at using English. For example, you know that today we are going to learn about the AC generator, and we need to talk about the component. Like in Vietnamese, you might know that is a phổi quét, but for example, some might think about the broom as a toy. Some might think about the brush, but to know exactly what word that the native speaker uses, you should just search it on the internet in English, and that is how you can
come up with a better collocation or better term. Okay, so this is the basic component of the generator. So now we are going to watch the video and see how we can use the split rings and the brushes to collect the AC and the DC current. Okay.
cực dương, lúc thì đây là cực âm. Nghe xong một chu kỳ mà, lúc thì là cực dương, lúc thì là cực âm. Thế thì chúng ta không muốn là lúc nào cái chỗ này là cực dương thì nó sẽ chỉ nối lên cái đầu này, nối cái đầu cái đó là chẳng hạn. Thế còn lúc nào nó là cái cực âm thì nó nên nối với cả cái đầu từ xa, thì nối với cái vành này đến nhà. Thế thì với cái cấu tạo như thế này thì chúng ta giúp cho cái điều này có thể làm được tương tự với cái đầu đực khi nó là đau thì nó nên nối lối xa từ xa này chúng ta bên này và khi nó là dương khi nó là dương thì là nó sẽ được nối cái chỗ bên kia cái bộ học gì nhỉ. Thì hai với cái cấu tạo của động chân như vậy thì khi mà cái cực dương này khi mà cái đầu thứ nhất mà là cực dương thì nó luôn luôn nối với cái dây đỏ, nối với cái chỗ khác với dây đỏ, được chưa nhỉ? Còn khi mà nó âm thì cái cuốn dây này đã xoay sang vị trí mới, xoay sang vị trí mới để nối với cả cái dây màu xanh với cái chỗ khác bên trái. Ví dụ như vậy nhỉ. Thế thì với cái cấu tạo như vậy thì mặc dù là trong cả chu kỳ quay hai cực của cuốn dây liên tục đổi chiều nhưng mà nó cũng liên tục đổi vị trí tiếp xúc, cũng đổi vị trí tiếp xúc, cũng tổng độ đổi vị trí tiếp xúc với hai cái chỗ khác này. Vì vậy chỗ khác thứ nhất là chúng ta bên phải luôn luôn được tiếp xúc với cực dương, còn chỗ khác bên trái liên tục được tiếp xúc với cực âm. Vì vậy là hai dòng dây đỏ và dòng dây xanh nối với hai cái chỗ khác bên dương liên tục có cực nhất định hoặc là cực dương hoặc luôn liên tục là cực lên liên tục là cực dương, đây liên tục là cực âm với cách bố trí như vậy. Đây là cái phần này để em các học sinh là tương đối khó phải là dễ, bởi vì là cả khi mà mình giải thích mà không chuẩn bị cái bài giải thích trước thì mình không thể nào giải thích dễ dàng nhá. Cái này em sẽ suy nghĩ để làm sao mà chúng ta có thể học làm sao cho nó đạt hiệu quả nhé. Rồi bây giờ sau đây thầy sẽ giải thích Okay, so Mr. Chip just presented about how can we use the slip rings and the brushes to collect AC or the DC current. Who understand the mechanism or the technical behind the system, please raise your hand. Who's already understood the technical principle behind the system of slip rings and brushes, please raise your hand. Bạn nào đã hiểu cái nguyên lý của cái slip rings và cái chổi quét này thì cái cổ khoang điện đấy thì các bạn có thể giơ tay để mình biết được không nhỉ? Thầy chất vừa trình bày rồi đấy. Okay, so I can see that Kiệt, Tiến Bình and Nam has already understood, but most of you haven't gotten the idea of the system here, and this is one of the most important part in this lesson because it needs to explain to the student how can we collect the AC and the DC current here, and if you do not understand it, you cannot explain clearly to the student. So it is a hard part, so I will help you to understand it better. So let's look at the slide. Okay, so firstly we are going to talk about the electromotive force produced by the system. So here we have the rotor is a coil, right? And the stator is a magnet. So with each position
of the coil, it will produce different EMF, right? So if you look at the graph, and you will see that it will be a alternating current due to the different positions of the coil, like this, right? So inside the coil, there will be an AC current, but we do not always want to collect that AC current. In some cases, we collect directly that AC current, right? But sometimes we need to collect just the DC current. So the system of the slip ring and the brushes allows us to choose which kind of current that we want to collect by adjusting the position of the brushes. But how can we do that? So it is now, we will look at the model here. So this is the slip rings. They are not just circle rings, right? They are not just simply the circle rings. The two rings combined will create a cylindrical surface, right? But each of them will be a part of the cylindrical, and they are not connected to each other, right? Although they form a cylindrical, but they are separated and they are not connected to each other. If they are connected to each other, and then we cannot have the circuit, and we cannot collect the current from the coil, right? So ở đây chúng ta sẽ có hai cái rings, chúng ta gọi là hai cái vành tròn. Nhưng thực ra nó không phải là cái vành tròn, mà nó sẽ gồm hai phần. Một là cái vành tròn và hai là cái phần bám vành tròn. You can call it the semicircle ring. Nó chỉ có một nửa thôi. Và hai cái này ghép lại với nhau sẽ thành một cái mặt trụ. Và cái mặt trụ này thì hai cái rings này nó sẽ không được nối với nhau, bởi vì một cái thì nó lấy điện từ một đầu dây và cái còn lại lấy điện từ đầu dây còn lại. Nhưng nếu nó nối với nhau thì nó sẽ thành nối cái mạch đấy lại với nhau, thì nó không lấy được cái điện ra, đúng không? Rồi thì hai cái này được cấu tạo như thế này thôi, chứ nó không dính vào nhau. Với câu hỏi đặt ra ở đây sẽ là why it needs to be structured like this, not just two rings. Why we just have two rings and then one ring we will collect. Here I will show you the picture. Tại sao trong trường hợp này chúng ta lại phải có một cái cấu tạo như vậy, mà chúng ta không cấu tạo nó giống như trong cái máy này? Trong cái máy này chúng ta có hai cái ring tách được nhau hoàn toàn ra luôn, đúng không? Tách hẳn nhau ra, và một cái thì chỉ lấy điện từ đầu này và cái còn lại chỉ lấy điện từ đầu này. Đó, thì có phải là nó sẽ lấy được điện trong toàn bộ cái coil cuộn dây, đúng không? Và cái cuộn dây nó tạo ra điện gì thì nó sẽ lấy được ra cái điện đấy. Đâu nhất thiết là phải chế tạo nó theo cái hình như vừa xong đâu. Đây chỉ cần hai cái vòng tròn thôi, đúng không? Một cái vòng tròn này thì nối với một đầu cuộn dây, và cái vòng tròn còn lại nối với đầu cuộn dây còn lại. So, can anyone tell me why in this situation, in the experiment in the lab, we need to structure the slip rings as the image here? Can anyone know why in this cranking generator, we call it cranking generator because we will use hand to rotate the wheel, to rotate the rotor, right? So we call it the cranking, là nghề phát điện quay bằng tay đấy. So why in this cranking generator we need to have the system of slip ring like this, not just two circle rings? Anyone? So I will call Tấn Bình. I saw you raise hand before, so can you tell me why, the reason?
You mean the thầy có thể nhắc qua một chút câu hỏi. Okay, so I would say in Vietnamese. Ở đây chúng ta thấy là cái máy phát điện này thì nó đang được cấu tạo như vậy đúng không? Nhưng mình đã hỏi là tại sao nó phải được cấu tạo như vậy mà không chỉ gồm hai cái vành tròn thôi. Rõ ràng là hai cái vành tròn thôi, thì cứ lúc mà qua ấy thì cái chổi này nó vẫn lấy điện từ cái vành tròn này, và cái chổi này vẫn lấy điện từ cái vành tròn này, và nó chính là lấy điện từ hai cái đầu của cuộn dây. Một đầu thì nối với vành tròn trên, một đầu được nối với vành tròn dưới, các bạn nhìn này, đó, đúng không? Thế tại sao lại phải có một cái rãnh ở giữa như này? Tại sao nó lại phải có thêm cái nửa vành tròn này và gộp với nhau để tạo thành cái hình trụ, mà không chỉ lấy hai cái wings thôi? Thầy chắc cũng có hỏi cái câu đấy trong bài và thầy cũng giải thích rồi đấy. Cái đấy em hôm qua nhớ là tìm hiểu bài thì như bảo là khi mà đặt hai cái chổi vào cái hai rãnh thì nó sẽ tạo ra dòng điện một chiều. Yes. That is the basic answer. Like if we just have two separated rings, and then we just can collect the AC current, right? And if we want to collect the DC current, it should be the brushes should be placed as like this in the middle. But how? But can you explain why if we place the brushes in the middle here, we can collect the DC current? Then can you still answer? Can you continue to answer? Chỗ này em chưa hiểu rõ lắm. Rồi câu hỏi đây là tại sao lúc mình đặt ở giữa này thì nó lại có thể thu được dòng điện một chiều này, các bạn có biết không? Nào biết không? Thầy Sếp cũng đã giải thích trong video này rồi. Okay, so to help you, I will explain it for you. So here you will see that there are several ways that we can put the brushes. So 1 and 2 here is the position of the brushes in different situations. Okay? So in the first situation here, if we put the brushes just can contact to separated rings. For example, the first brushes is connected with the white ring, and the second one is connected with the red rings, and they will always contact with that ring, right? So it will collect the AC current produced in the coil. So this is the collected current here. You can see that it is this graph. Nếu chúng ta chỉ nối cái chuỗi quét vào hai cái vành tròn này một cách tách biệt nhau, nghĩa là cái chuỗi 1 luôn luôn chạm vào cái vành trắng và cái chuỗi 2 luôn luôn chạm vào cái vành đỏ, thì nghĩa là cái chuỗi 1 luôn luôn lấy từ đầu dây 1 và cái chuỗi 2 luôn luôn lấy từ đầu dây còn lại, và chính là cái dòng điện tạo ra trong cuộn dây luôn, đúng không? Đó. Lần nếu chúng ta để ngược lại, nghĩa là cái 1 đẩy lên đây và cái 2 đẩy xuống đây, nghĩa là cái 2 luôn luôn chạm vào cái trắng này khi nó quay, đúng không? Khi nó quay nó luôn luôn chạm vào phần trắng, và cái này luôn luôn chạm vào phần đỏ, thì chúng ta sẽ có cái đồ thị nó ngược lại. Ở đây thì cái nít này nó không cho mình vẽ vào nên là mình đã không vẽ được, mình sẽ vẽ cho các bạn ở đây. Đây, nó sẽ ngược lại, đúng không? Mình sẽ vẽ một cái màu xanh nhá. Đó, thì nó sẽ ngược lại như này, bởi vì các bạn đang lấy từ đầu ngược lại mà. Đó, thì đó là cái cách các bạn lấy ra được dòng điện xoay chiều. Nhưng nếu các bạn muốn lấy dòng điện một chiều ấy, thì các bạn phải đặt nó ở giữa này. Khi các bạn đặt nó ở giữa này thì nó sẽ bị lật
Tức là ví dụ cái chùm của một này nó đang chạm vào cái màu đỏ, và lúc này cái thằng màu đỏ đang lấy điện dương, thì cái coil nó đang ở phần điện dương ở phần màu đỏ và điện âm ở phần màu trắng này. Chúng ta biết là nó sẽ lật liên tục. Một lúc sau cái phần màu đỏ sẽ thành âm và phần màu trắng sẽ thành dương, đúng không? Nhưng ngay cái lúc mà cái phần màu đỏ biến thành dương và phần màu trắng, thì xin lỗi, ban đầu cái màu đỏ dương và cái màu trắng âm nhá, ngay đến lúc mà cái màu đỏ biến thành âm và cái màu trắng biến thành dương, thì cái chùm quét một này nó sẽ được chuyển sang cái màu trắng, nghĩa là nó tiếp tục lấy phần dương. Các bạn thấy đúng không? Nó tiếp tục lấy phần dương. Bởi vì chúng ta thấy là ban đầu nó tạo ra một điện xoay chiều, vậy thì có lúc cái này dương này, có lúc cái này âm này. Bởi ngay cái lúc mà nó chuyển thành âm đấy, ngay lúc chuyển thành âm thì nó không lấy của cái thằng này nữa, nó chuyển sang lấy của cái thằng này. Đấy, bởi vì với cái việc là nó cứ lật liên tục như vậy thì nó cho phép là chỉ lấy một chiều điện thôi. Tức là đáng ra nhé, đáng ra đến đây là nó sẽ như này, đúng không? Nhưng khi chúng ta đã đổi rồi, chúng ta đã đổi cái một này không chạm cái đỏ nữa, cái một này chạm vào cái trắng, cái một này chạm vào cái trắng, thì có phải là chúng ta sẽ lại lấy cái trường hợp màu xanh không? Chúng ta lấy cái trường hợp đường màu xanh. Đó. Và sau khi hết cái trường hợp này rồi, chúng ta lại lấy được cái trường hợp đường màu đen. Và tương tự như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ lấy ra được một dòng điện một chiều. Nhưng chúng ta phải lưu ý đây thì không phải là một dòng điện một chiều không đổi, mà bản thân đây chính là hai cái dòng điện xoay chiều, và chúng ta luôn lấy phần dương của hai cái dòng điện xoay chiều này thôi. Nên là lúc nãy thầy Trình có một câu là cái đồ thị của dòng điện một chiều trông nó sẽ như thế nào, thì bạn Kiệt có trả lời là nó là cái straight line. Thì it's not always a straight line. It's just like always in the above part of the graph, in the positive part or in the negative part of the region of the graph, which is not necessarily to be a straight line. Một chiều thì đơn giản là nó luôn dương hoặc luôn âm thôi. Tức là nó luôn đi theo cái chiều này thôi. Và thậm chí là nó có thể vẫn là biến đổi theo cái hàm phi cốt này, nhưng mà nó vẫn là điện một chiều. Được chưa nào? Thì các bạn đã hình dung cái technical của cái slip rings này chưa? Cái mechanism của nó. So this is a suggestion for you to guide the student, to come up with the principle of the generator. Some suggestion for you, some logic process for you to help the student. But you might need to think about it yourself at home in the task 3. Okay? So yeah, now I have already given you the word about the structures, the components, the principle, and the function of the AC generator. So maybe you need to finish the report by yourself, and if you want to know about the phenomenon and how the experiment works, you need to watch the second video here. But I think the work is simple, so you need to do it yourself, and then you finish the task related to it, like to present the purpose of the experiment, to draw the experiment, and then to number the component, and then to describe briefly the function of each component. If you watch the video of Mr. Jet and take note, then he will say something like để lấy điện, để phát hiện dòng điện, để làm quay rotor, thì đó thì this will be the function of each component, and it will take note while watching the video, and then you have already finished the task here. Okay, and if we watch the second video to finish the fifth task here to describe the procedures. Okay. So in this situation, if we just qualitatively do the experiment, chúng ta chỉ làm nó một cách định tính, thì we don't need to state about the quantity or the measurement
But here, Mr. Chat already extend the ECU by using a computer to present the EMF collected. So maybe you still need to do this task. Okay. And during the procedure, during the experiment, Mr. Chat always notice you guys about some thing that you should be noticed to some actions or some problems about the experiment, and you also need to note it down. Yeah. And you need to also to present the result of the experiment or the phenomenon of the experiment. But we will do it later. Now I'm going to move to the second machine, a second application here, which is the three-phase generator. Okay. So about the component, they are still similar, right? They are still similar. They will still have the magnet and the coil as the inductor and the ammeter, right? But in this application, we also care about how can we get the current from the generator. So in the textbook, they already said that we can just separately collect the current. Chúng ta có thể lấy ba cái dòng điện này và dùng cho ba mục đích khác nhau. Đấy là cách đơn giản nhất, đúng không? Mỗi cái này coi như là một cái máy phát điện thôi, đúng không? But in the real life, we often do not do that. We easily combine the three current, although they have different phases, but we know how to combine those three current into one and use them simultaneously. Okay, so using the delta circuit and the star circuit here, we're making sao bằng cảm giác là star circuit và delta circuit, and we will collect the current. So you will watch the video and see how can we connect the output current to the star circuit and the delta circuit. Okay. And finally, we have the electric motor combined with the three-phase generator. Okay. So about the one is still similar. It's just different in the mechanism. Okay. So I have already introduced you about the basic word and concept behind the applications, and now is the time for you to watch all the videos and finish all the tasks. You need to finish the task 2 before the end of the class today, at 12 o'clock, so you will have like 1 hour, 1.5 hours left. And you might be able to focus on the traditional experiment first. The experiment related to the computer, you might do it later. Rồi chúng ta sẽ tập trung vào những cái thí nghiệm truyền thống trước, những thí nghiệm trong sách giáo khoa ấy, và những cái thí nghiệm mà thể chất mở rộng là kết nối với máy tính để đo đạc ấy, thì chúng ta sẽ làm sau. Thì xin lỗi, chúng ta sẽ làm hai cái này trước này, hai cái này, sau đấy đến cái này, ba cái này, và những cái liên quan đến máy tính này chúng ta sẽ xem sau nhá, để đảm bảo thời gian. Rồi các bạn sẽ có 1 tiếng rưỡi để chúng ta hoàn thiện nốt cái nhiệm vụ thứ 2. Được chưa nhỉ? Rồi các bạn có câu hỏi gì không? Ngoài ra thì cô Quyên cũng đã up cái tài liệu ở trên nhóm lớp rồi đấy. Đây là cái tài liệu tiếng Anh này, các bạn có thể so sánh nó với cái tài liệu tiếng Việt của thể chất, thì chúng ta sẽ có những cái từ ngữ về các bước làm cách tốt hơn. Được chưa nhỉ? Các bạn có thể đọc phần tài liệu để song song với việc đọc tài liệu và xem video của thể chất nhé. Rồi.